Okay, this the screen. Yes, sir. Okay, the theorem is there. If G is a solvable, if and only if the nth derived subgroup of G is singleton E. Okay, or a group G is solvable if and only if we have a normal series with abelian factor. The normal series with abelian factor is nothing but the group G is solvable. Okay, we have to prove this. Exam मध्ये तुम्हाला हे स्टेटमेंट विचारतील किंवा हे स्टेटमेंट विचारतील. The answer is only one. Okay. Now assume the first part of this theorem. Okay, assume we have assumed in the first part nth derived subgroup of G is singleton E, and we have to prove that the G is solvable. Okay, look at the proof. Suppose there exists a positive integer, say n, such that G raised to n is equal to singleton E. Okay, then to prove that G is solvable, okay, that is we have to prove that there exists a subnormal series with abelian factor. Okay, if we have to prove this one, G is solvable, that is we have to prove that the subnormal series, that is H naught is normal in H1 is normal in H2 up to so on is normal in Hn with abelian factor. The factor group is abelian factor. We have to prove that. Okay. Consider G dash is the derived subgroup of G denoted by G1. So G dash la काय denote केलंय G1. Then we know that by the previous theorem, we seen in the previous theorem in the morning's lecture, G dash is normal in G. G by G dash is the abelian group. Okay, and if n is normal in G and G by n is an abelian, if G dash is contained in n. Okay, we seen in the morning lecture. We discussed in the morning lecture. Now using these three statements, we are going to prove this one. G is solvable. Okay, so we get G1 is the normal subgroup of G. By statement number 1, we know that the G dash is nothing but G1 is normal in G. And by the second statement, G by G dash is abelian. Okay, first derived subgroup साठी हा प्रूव्ह झाला तुमचा. Second काय येणार, consider G2 is the derived subgroup of G1. Okay, G2 is the derived subgroup of G1 and G2 is normal in G1. How? How G2 is normal in G1? Theorem, sir. By the theorem number, statement number 1, 2, 3, कोणतं statement? Statement 1. Statement 3, not 1. Take n is equal to G2. Wait a minute. Here G2 is the derived subgroup of G1 and G2 is normal subgroup of G1. Okay, take here this in. Take G is equal to G dash and n is equal to G2. Then we get G2 is normal subgroup of G1. Okay. Okay, समझते हैं? G2 is the derived subgroup of G1, which means that here G2 is contained in G1, which implies that n is normal in G. Hence G2 is normal in G. Okay, the if and only if statement है ना हे? If and only if statement है statement number 3 मध्ये previous theorem मध्ये. Okay, hence we get G2 is derived subgroup of G1 and G2 is normal in G1, which implies that जर ही condition hold करत असेल तर काय येणार, G1 upon G2 is abelian factor. Why? Because G2 is contained in G1 is contained in G. Okay? Any doubt? No, sir. पुन्हा एकदा पहा. Take n as a G1, G dash as a G2. Okay?
मग काय होणार, G2 इज कंटेंड इन G1, हा डिसेंडिंग सिरीज येणार ना, छोटा छोटा होत जाणार, म्हणजे G2 इज कंटेंड इन G1 येणार. सो G by n इज अन अबेलियन. इफ हे जर G2 डॅश G2 इज कंटेंड इन G1 असेल तर तो काय असतो, G बाय n इज अबेलियन होणार. म्हणजे काय, G च्या ऐवजी काय येणार, G1 येणार आणि n च्या ठिकाणी काय येणार, G2 येणार. मग हे स्टेटमेंट पूर्ण होल्ड होणार ना. हेन्स G1 upon G2 is abelian factor with G2 contained in G1 contained in G. Okay. So in general, we can write G1 Gi plus 1 is normal in Gi. Okay. अप टू सो ऑन काय करायचं, G3 इज कंटेन्ड इन G2. जर हे असेल तर मग काय होणार, इथे G2 अपॉन G3 इज अबेलियन फॅक्टर येणार. ओके. सो इन जनरल वी कॅन राईट Gi अपॉन Gi प्लस 1. हा जो असतो खालचा तो छोटा असणार, हा नॉर्मल सबग्रुप असणार Gi चा. Gi प्लस 1 इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ Gi. दिस इज द अबेलियन फॅक्टर बाय प्रीवियस नंबर, थेरम नंबर, स्टेटमेंट नंबर 3. ओके. Hence, for all I is equal to 1 to n minus 1 पाहिजे इथे. Okay. Thus, we get the subnormal series with abelian factor ना. Thus, we get the subnormal series such that Gn is equal to singleton E, which is contained in G raised to n minus 1, which is contained in G raised to n minus 1 up to contained in G. Okay. Any doubt? असे फायनाइट सिरीज येणार, कुठपर्यंत G रेस टू एन काय होणार, सिंगलटन ई येणार. ओके. सगळ्यात छोटा नॉर्मल ग्रुप कोणता आहे, नॉर्मल सब ग्रुप सिंगलटन ई आहे ना. G मध्ये सगळ्यात छोटा नॉर्मल सब ग्रुप कोण आहे, सिंगलटन ई. ओके. सो दिस इज दी डिसेंडिंग सिरीज, G पासून G1 G2 G3. ओके. सच दॅट Gi plus 1 is normal in Gi and Gi upon Gi plus 1 is abelian. Hence, the series is solvable series. So, there exists a solvable series such that singleton E is contained in G raised to n minus 1 is contained in G raised to n minus 2. तुम्ही म्हणताल इथे तर कंटेंड आहे, नॉर्मल असायला पाहिजे ना, पण इथं काय फॅक्टर ग्रुप तयार होतोय म्हणजे Gi plus 1 is normal in Gi. Here G2 is normal in G1. Okay, you can write here instead of subset normal subgroup. Okay. Hence, this series is solvable series, which implies the group G is solvable group. पुढची थेरम प्रूव्ह करताना मागची थेरम नीट लक्षात ठेवा, म्हणून जसं जसं पुढे जाऊ तसं मागचं विसरू नका, हेच सांगतोय मी. नोट डाऊन करत चला सगळे थेरम. जर आताच तुम्ही लिहून घेत चला, असा लिहून घेत चालला तर मग पुढे लोड नाही पडणार तुम्हाला. ओके. So now in the converse part, we assumed that G is solvable, and that is G is solvable means that there exists a finite sequence of normal subgroup of G such that singleton E, which is equal to H naught, which is subgroup of H1, subgroup लिहा किंवा normal लिहा. As here the Hi plus 1 Hi is abelian. हा फॅक्टर ग्रुप abelian, हा फॅक्टर ग्रुप फॉर्म होतोय, याचाच अर्थ काय, Hi is always normal in Hi plus 1. Okay. So here we can write normal subgroup or only subgroup. Okay. So there exists a finite sequence of normal subgroup of G such that singleton E is equal to H naught, which is subgroup of or normal subgroup of H1 up to so on Hn, which is equal to G with abelian factor. Hi plus 1 upon Hi is abelian group. Okay. And to prove that there exists a positive integer n such that G raised to n is equal to singleton E. Okay. कळते का? Yes, sir. कळते? इथे G raised to n E कसा आला तुम्हाला कळालं नसेल इकडे. G raised to n is equal to singleton E, because we are assumed here G raised to n is equal to singleton E, and to prove that G is solvable.
Now we are going to prove there exists a sequence such that g raised to n is equal to e, assuming g is solvable in the converse part. Okay, इथे g raised to n e कसाला कळालं हे assume केलेलं आहे आपण. Now in the converse part we are assuming there exists a sequence with abelian factor, and to prove that there exists the existence of positive integer n such that g raised to n is equal to singleton e. Okay, लिहून घ्यायचं नीट लक्ष द्या आता. Consider hn minus 1 is normal in hn and hn upon hn minus 1 is abelian. Okay, इथे आपण हे सिक्वेन्स अज्युम केलेले आहे. हे काय ना hn upon hn minus 1 is abelian factor and hn minus 1 is normal in hn. तेच दिलं इथं. Okay, so hn minus 1, consider hn minus 1 is normal in hn and hn upon hn minus 1 is abelian. That is hn minus 1 is normal in hn, and what is the value of hn? Hn is nothing but g. Say hence g upon hn minus 1 is abelian. Now let g1 is the first derived subgroup of g. Okay, by third part of the previous theorem, this g1 is contained in hn minus 1. Okay, this g1 is contained in hn minus 1. How? Look at the third part of the previous theorem. What is the third part? Here. If समजा g1 हा त्यांचा काय म्हणतोय आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह सबग्रुप आहे, which is contained in n. Okay, then n is the normal subgroup of g, and g by n is abelian if and only if g dash is contained in n. Okay, what we have here, if g1 is the first derived subgroup of g, then by third part of the previous theorem, g1 is contained in hn minus 1. Okay, hn minus 1 म्हणजे काय घेतलंय तिथे n घेतलंय. ओके, hn minus 1 assume करा इथे n, g by n is abelian. Okay, and n is normal in hn. Assume here n minus 1 as a n, capital N. Then what we have, g by n is abelian and n is normal in hn, n is normal in g. That is, if g1 is the first derived subgroup of g, then the third part of the previous theorem काय येणार, तो g1 कशात कंटेंट पाहिजे, hn minus 1. Okay, any doubt? hn No, minus sir. 1 बद्दल capital N assume केलंय in the third part of the previous theorem. फक्त नोटेशन बदला तिकडचे. Any doubt? No, sir. पुढे नीट अज्युम करा, नीट राईट डाऊन करत चला सगळे स्टेप्स. नाव फ्रॉम द सिरीज वी हॅव सिरीज दिस वन, hn minus 2 is the normal in hn minus 1. Okay, here look at here, hn minus 2 is contained in hn minus 1, and hn minus 1 upon hn minus 2 is abelian factor. We assume that this is the solvable series now, hence this factor group is abelian, and hn minus 2 is contained in hn minus 1. Okay, similarly, if g2 is the second derived subgroup of g, then g2 is contained in hn minus 2, and so on. In the third part of the previous theorem, assume n is equal to hn minus 2. So what we have, so g2 is contained in hn minus 2. Okay, any doubt? बघा थर्ड पार्ट राइट डाउन केलेला असेल तर पहा, इन प्लेस ऑफ कैपिटल N put hn minus 2 here. So hn minus 1 upon n is abelian. So here n is normal in hn minus 1. Now n is okay. So g2 is the second derived subgroup of g. Then we have this one,
G2 is contained in Hn minus 2 and so on. मागचे theorem लक्षात ठेवा. Okay. Similarly, Gi is contained in Hn minus I for I running from 1 to n. Okay. Any doubt? No, sir. पुन्हा explain करू. Can I explain again? No, sir. नीट लहा पुन्हा लक्ष द्या तरी. If here put Hn minus 1 is equal to capital N, what we have then? G by N is abelian and N is normal in Hn. Okay, if G1 is the first derived subgroup of G, then by the third part of the theorem, previous theorem, G1 is contained in capital N. This is nothing but Hn minus 1. Okay, similarly, put here now Hn minus 2 is equal to capital N. Here the Hn minus 1 upon capital N is abelian factor and N is contained in Hn minus 1. If G2 is the second derived subgroup of G, then G2 must be contained in capital N, which is nothing but Hn minus 2 and so on by using previous theorem. Okay, similarly, we can write for G raised to I, ith derived subgroup of G is contained in Hn minus I. Okay, for I is equal to 1 to n. That is, G raised to n is contained in Hn minus n. Okay, इथं जर 2 असेल तर इथं 2 येणार ना Hn minus 2. G2 is contained in Hn minus 2. मग Gn ला काय येणार? That is, G1 ला काय आहे? G1 is contained in Hn minus 1. इथं 1 असताना इथे ही 1. G2 is contained in Hn minus 2. So Gn is contained in Hn minus काय येणार? Hn minus n. N minus n is nothing but 0. But H0 is nothing but singleton E. Okay. So we have Gn is contained in singleton E. हा तुमचा nth derived subgroup singleton E मध्ये कंटेन करतोय म्हणतोय. मग Gn is must be is equal to singleton E. याच्यापेक्षा छोटा सबग्रुप आहे का कोणता? नाही. Hence G raised to n is equal to singleton E. Okay. Any doubt? ही जी सिरीज आहे फर्स्ट वेळेला समजणार नाही. ही सिरीज एकात कंटेन होत जाते. G raised to n ही सगळ्यात छोटी येणार, त्यानंतर G raised to n त्याच्यापेक्षा थोडी मोठी येणार. ओके, सो G raised to n minus 2 ओके अशी होत जाणार. ओके, अप टू G2 इज कंटेन्ड इन G1 इज कंटेन्ड इन G. सगळ्यात मोठा G येणार. ओके, एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस थेरम? सकाळच्या लेक्चरला कोण विचारलं तुम्हाला एक्झाम्पल? कॅन यू गिव्ह मी एक्झाम्पल ऑफ कॉम्बिनेटर सबग्रुप ऑर डिराइव्ड सबग्रुप ना? कोण विचारलं होतं? नाव काय त्यांचं? सकाळी कोण विचारलं होतं कॉम्बिनेटर सबग्रुप म्हणजे काय? कोणीतरी विचारलं होतं ना? एक्झाम्पल घेऊन आम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवा. फर्स्ट कॉम्बिनेटर काय, सेकंड सब कॉम्बिनेटर काय. ओके, नोट डाऊन करा. व्हॉट इज द Q8? एक्झाम्पल सांगतोय मी, लिहा. पेन आणि पेन्सिल असेल तर चेक करा. व्हॉट इज द Q8? क्वार्टर्नियन ग्रुप ना? येस सर. कोण होतं सकाळी? नाव काय त्यांचं? नाही आहेत का ते? लेक्चरला प्रेझेंट नाही आहेत का? ओके, इफ यू टेक G is equal to Q8, 1 minus 1, I minus I, J minus J and K minus K. ओके, Q8. आता मला ह्याचा कॉम्बिनेटर सबग्रुप काढायचा आहे. ओके, टेक एनी एलिमेंट A and B belongs to G. सपोज A मी I घेतलेला आहे आणि B हा मायनस I घेतलाय. लिहिताय का? कोणीतरी एक जण चेक करा. दॅट इज सफिशियंट फॉर मी. ओके, एक जण कोणीतरी केलं तरी बस, माझं काम झालं. तुमचं काम अवघड आहे इथून पुढे. ओके, चेक करा. टेक एनी एलिमेंट A इज इक्वल टू I. समजा A मी I घेतला आणि B हा मायनस I घेतला. देन व्हॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B इंटू A इनवर्स इंटू B इनवर्स? काय येणार? चेक करा.
I into minus I into I inverse into minus I inverse. Okay. So what we have? Inverse of I minus I. Inverse of minus I. मग त्यांचा प्रोडक्ट किती येईल? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स किती येईल? 1. 1. Plus 1, Okay. sir. Plus 1 येईल, not minus 1. Plus 1. So for I is equal, A is equal to I and B is equal to minus I. What we have? A, B, A inverse, B inverse is equal to singleton 1. Only 1. 1. Okay. Similarly, take any element from Q8. कोणतेही एलिमेंट घ्या तुम्ही Q8 मधले, ऍझ्युम करून A आणि B Q8 मधले. सो वी गेट द सेट A, B, A इनवर्स, B इनवर्स मध्ये दोनच एलिमेंट येतील. एक तर +1 येईल किंवा -1 येईल. तुम्ही I घ्या, J घ्या, K घ्या, काही घ्या, कोणत्याही व्हॅल्यू घ्या A आणि B च्या. तर A आणि A, B, A इनवर्स, B इनवर्स यांचा प्रोडक्ट एक तर 1 येईल किंवा -1 येईल. ओके. मग या suppose this set is u is the commutator set. Okay, what is q is the u is the commutator set in which 1 and -1 contain. Okay. Okay. Yes, sir. कोणीतरी रिप्लाय तरी द्या ना मला. हा. मग या दोन सेटला कंटेन करणारा सगळ्यात छोटा सबग्रुप कोणता? द स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग दॅट यू म्हणजे काय असतो आपला डिराइव्हड सबग्रुप. ओके. तर या यू ला कंटेन करणारा 1 आणि -1 ला कंटेन करणारा स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ जी कोण आहे? Q8 चे सबग्रुप काय कोणकोणते? 1 -1 1 minus 1, I minus 1, J minus J, K minus K. -1 हा एक छोटा सबग्रुप, दोनच एलिमेंट मायनस 1 आणि मायनस ला सगळ्यात छोटा. +-1. +-1 तो G डॅश +-1. Plus minus 1. सेकंड काढत चला. डॅश मधले ए 1. 1. Plus 1. Yes, sir. त्या सिंगलटन 1 ला कंटेन करणारा सगळ्यात स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ G डॅश कोण आहे? ओनली सिंगलटन 1. ओके. या u इज इक्वल टू काय आला? मग u1 घ्या. आता u1 काय आला? व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ u1? सिंगलटन 1 ना. Yes, sir. ओके. हा. मग या u1 ला कंटेन करणारा स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ G डॅश. आता G2 is the derived subgroup of G1 ना. So smallest subgroup of U containing smallest subgroup of G dash containing U कोण आहे? So G2 is equal to singleton 1 हा एकच सबग्रुप आहे. कळते का? हो sir. G2 is equal to identity आली हो की नाही? Yes, sir. Identity exists. मग पॉझिटिव्ह इंटिजर n एक्झिस्ट झाला की नाही? फॉर व्हॉट व्हॅल्यूज ऑफ n? For n is equal to 2, G2 is equal to singleton E. Okay. Hence, G is the solvable group. Okay. Hence, Q8 is the solvable group. कळतंय कसं काढायचं? हो sir. आता G is equal to S3 घ्या. What are the elements of S3? 1 I 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 चेक करा पुन्हा तुम्ही घरी.
S3 इज इक्वल टू G इज इक्वल टू S3 घ्या. त्यानंतर A नी एलिमेंट घ्या, कोणतेही A आणि B घ्या, त्यातले कोणतेही घ्या, सगळे पॉसिबिलिटी चेक करून बघायचे H आणि B च्या. Then the first derived subgroup of S3 is nothing but A3. The A3 is nothing but alternating group of S3. The set of all even permutation. Okay, G1 काय ना set of all even permutations. Okay, चेक करा तुम्ही. समजतंय काय अडचण आहे? So here G2 first example मध्ये काय आलं, G2 is contained in G1 is contained in G. Singleton 1 is contained in 1 minus 1 which is contained in Q8. आलं का? अरे हो तरी म्हणा कोणीतरी. Yes, sir. समजते. एक्झाम्पल कोण विचारलं, कोण होतं, नाव काय त्यांचं सकाळी? कॅन यू एक्सप्लेन विथ द एक्झाम्पल काहीतरी म्हटलं होतं. ओके, मी रेकॉर्डेड व्हिडिओ मध्ये बघतो. ओके, सो नेक्स्ट थेरम. द सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल. एखादा सब ग्रुप असेल तो सॉल्वेबल असेल तर त्याचा सब ग्रुप पण कसा असतो, सॉल्वेबल असतो. ओके, द सब ग्रुप ऑफ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल. Suppose H be the any subgroup of a solvable group G. Okay, H is the any subgroup of solvable group G. We have to prove that this H is the solvable group. Okay, by the definition of solvable group, we have let G raised to n is equal to singleton E contained in G n minus 1 up to contained in G0, G1 which is contained in G0 which is equal to G. Okay, आता काय समज, आता कळेल लगेच Gn G2 काय असेल एक्झाम्पल घेतल्यानंतर. ओके, be the solvable series for G. Okay, suppose this is the solvable series for G. Now we have to prove that this H is solvable group. H is the solvable group. Since it is the any subgroup, we have to prove this H is solvable group. That is to prove that this sequence of the group is the solvable series. Okay, what is the series? H intersection Gn which is equal to singleton E is contained in H intersection G raised to n minus 1 which is contained in up to so on H intersection G2 which is contained in H intersection G1 which is contained in H naught which is equal to H. This is the series for group H. Okay, look at here, H intersection G raised to n हा जो ग्रुप दिलेला आहे तुम्हाला, टू प्रूव्ह दॅट H intersection G raised to n is it a subgroup of H. इथे काय होते वरच्या सिरीज मध्ये G raised to n minus 1 G2 G1 हे कोणाचे सबग्रुप होते, सगळे G चे सबग्रुप होते. हो की नाही? मग इथे H intersection G raised to n हा H चा सबग्रुप असायला पाहिजे. हो की नाही? आहे का तो? Is it a subgroup of H, G intersection Yes, G sir. raised to n, H intersection? Why? Because it is singleton E and singleton E is subgroup of any group. बरं, हा इथे सिंगलटन E आहे, चालेल. हा आता हा G intersection G raised to n minus 1, is it a subgroup of H? Is it a subgroup of H? Intersection of two subgroup is a subgroup or not? Again subgroup of H. ओके, अगेन सबग्रुप असतो, म्हणून आधीचे सगळे रिझल्ट लक्षात ठेवा. ओके, सो H intersection G raised to n minus 1 is also the subgroup of H. The whole sequence is the subgroup of H. At last H naught is equal to H. Okay, we have to prove that this solvable, this is the solvable series for H. Give it as equation number 1. Okay, now we know that G is the solvable and Gi plus 1 is normal in Gi for I is equal to 0 to n minus 1. Why? Because G is the solvable group. Okay, so this is the solvable sequence.
Hence, we taken considering assuming that hi plus 1 is equal to h intersection gi plus 1. हे आपण डिफाइन केलंय. काय डिफाइन केलंय? hi plus 1 is equal to h intersection g raised to I plus 1. That is hi is equal to h intersection g raised to I. Okay, it implies that hi plus 1 is normal in hi. Okay, hi plus 1 is normal in hi. परत हे कसं आलंय? hi plus 1 is normal in hi. या दोन स्टेटमेंट वरनं hi plus 1 is how normal in hi. Because here the gi plus 1 is normal in gi, taking intersection with hi plus 1 and hi, we get hi plus 1 is normal in hi. Okay, ह्याचा intersection gi plus 1 is normal in gi na. Then taking with intersection h. Okay, so what we have in the left side, h intersection g raised to I plus 1 is normal in h intersection g raised to I. Okay, hence by notation of hi plus 1 and hi, we have hi plus 1 is normal in hi. Okay, now we have to define one mapping f from hi to gi upon gi plus 1. Why we are going to map this function? Because we have to prove that this is the abelian factor. This is the factor group of this series must be abelian. ओके नाही, एखादं ही सिरीज जर आपल्याला सॉल्वेबल सिरीज प्रूव्ह करायची, याचा अर्थ काय? त्याचे फॅक्टर ग्रुप जे आहेत सगळे ते अबेलियन पाहिजे, म्हणून आपण हे डिफाईन केलेलं आहे. इथे राईट साईडला जी आय अपॉन जी आय प्लस 1 हे ऑटोमॅटिकली काय आधीपासूनच अबेलियन आहेत. They are already abelian. If we prove that the mapping this function f of x is equal to x into gi plus 1, this is the mapping is isomorphic mapping. Okay, जर हे आयसोमॉर्फिझम झालं तर फंडामेंटल थेरम, फर्स्ट थेरम ऑफ द आयसोमॉर्फिझम, hi upon kernel of f is isomorphic to codomain na. In the first lecture we seen that the funda theorem, first theorem of isomorphism, hi upon domain upon त्याचं kernel function, kernel of f isomorphic to codomain. What is the codomain? gi upon gi plus 1. हा अबेलियन असेल तर मग आपण अबेलियन असायला पाहिजे असं. ओके, पण त्यासाठी काय प्रूव्ह करायला लागेल? Mapping must be isomorphic. Okay, such that we define a mapping f from h raised to I to g raised to I upon g raised to I plus 1 such that f of x is equal to x into g raised to I plus 1 for all x belongs to hi. Okay, x कुठून येणार? h raised to I मधून, and every element from this group, codomain group, g raised to I upon g raised to I plus 1 is in the form of x into g raised to I. आहे का हा फंक्शन? हा जो आलेला कोडोमेन आउटपुट आहे हा कोडोमेन मध्ये असायला पाहिजे, म्हणजेच हा फंक्शन वेल डिफाइंड होईल. लुक ॲट हियर, सिन्स we consider that h intersection g raised to I इथं वर, okay, is equal to h raised to I. Okay, हा छोटा आहे h intersection g raised to I which is equal to h raised to I, hi always contained in gi. Okay, सो एखादा एलिमेंट जर x हा एलिमेंट h रेस टू I मधून आला तर तो कुठून येणार? x belongs to g raised to I. If x belongs to h raised to I, which implies that x belongs to g raised to I. परत हे स्टेटमेंट कसं आलंय? Hence x into g raised to I plus 1 belongs to g raised to I upon g raised to I plus 1. Every element of this codomain for, okay, like this. Thus, the mapping is well-defined mapping. Okay, any doubt? How mapping कसं define केलं आहे? आधी mapping कळालं का? Can I explain again? No, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Identity. plus 1. Hence,
No, sir. Who? No, sir. No. The x belongs to intersection gi plus 1. Intersection gi plus 1 at plus 1 at hi plus 1. ऑफ एफ काय आला तुमचा एच प्लस 1 हा तुमचा कर्नल आला. फंडामेंटल वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्ट्यामध्ये बघा फंडामेंटल अपॉन एच डोमेन रेंज सेटचाच विचार करायचा ऑफ अपॉन जी आय प्लस सब ग्रुप ऑफ डोमेन. ॲबेलियन आधीपासूनच आहे ना, सॉल्युएबल आहे अपॉन जी आय प्लस ओके अपॉन एच आय हे एफ set. Range set here is homomorphism. होमोमॉर्फिझम आणि ऑन्टो होमोमॉर्फिझम काय असेल तर आपण रेंज सेटलाच आयसोमॉर्फिझम एच आय अपॉन एच आय. बट एफ ऑफ of on G I because range of a function is supposed to third year always the correct is the subgroup dash homomorphism if you have homomorphism is of take the statement or wrong. है क्या नहीं of is probability. But f of h is isomorphic in group is yes definitely series is also most valuable series in fact normal in is normal in series. अडचण आहे का इथपर्यंत डाऊट आहेत येते ना माझा आवाज द्या ना मग अडचण आहे का
No, sir. No, sir. No, पुन्हा sir. चेक करा कसं काय बघा हे कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच आय प्लस वन कसं आलं ते चेक करा हे. काही डाऊट असेल तर विचारायला. If x belongs to kernel of f, it means kernel of f is the subset of domain. The domain is h raised to I, but h raised to I is the subset of h. Hence, this x must be belongs to h. Hence, we get here at last f h x is belongs to gi plus 1. It implies x must be belongs to h intersection gi plus 1, which is nothing but x is equal to I plus 1. मग तुम्ही कोणीच विचारलं नाही कर्नल ऑफ एफ एखादा एलिमेंट आपण कर्नल ऑफ एफ मधनं घेतला आणि तो चाललाय एच आय प्लस वन मध्ये तो सबसेट यायला पाहिजे ना हो की नाही सबसेट यायला पाहिजे तो इक्वल कसा आला कोणीच विचारलं नाही कर्नल ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ एच आय प्लस वन यायला पाहिजे हो की नाही आपण इक्वल लिहिलं इथे डायरेक्ट कसं घ्या रिव्हर्स स्टेप पुन्हा हे जर इम्प्लाइज आहे ना तर इम्प्लाइज अँड इम्प्लाइड करायला मग काय ना मग ह्या बोथ मध्ये घेतला ह्याच्यातून एच आय प्लस वन मधनं घेतला म्हणजे कुठून घेतोय आपण एलिमेंट एच इंटरसेक्शन जी आय प्लस वन इफ यू टेक अन एक्स फ्रॉम धिस we can write like this okay in upward direction at the end we get x belongs to kernel of f okay implies and implied करायला then we have hi plus 1 is equal to kernel of f करेक्ट ना ती स्टेप प्रूव्ह केली नाही आपण कोणी विचारलंच नाही मला hence the kernel of that function must be equal to hi plus 1 then the fundamental theorem on homomorphism we have hi upon kernel of f hi plus 1 is isomorphic to f of hi range set why because the function is into homomorphism okay but f of hi is nothing but gi upon gi plus 1 okay which is the codomain. The f of hi is the subgroup of this codomain. But this codomain is always given, we have given that we have, this is the abelian group. Hence, f of hi is abelian. This is the factor group, gi upon gi plus 1. This is the factor group which is abelian. But f of hi is the subgroup of this factor group. But जर एखादा फॅक्टर ग्रुप जर अबेलियन असेल तर त्याचा सबसेट पण काय असतो अबेलियन ग्रुपचा सबग्रुप काय असतो अबेलियन ग्रुप असतो देन हेन्स एफ ऑफ एच आय इज ऑल्सो अबेलियन एफ ऑफ एच आय अबेलियन आहे म्हणजे काय असणार एच आय अपॉन एच आय प्लस अबेलियन असणार काय बिकॉज इट इज होमोमॉर्फिझम आयसोमॉर्फिझम हेन्स एच आय अपॉन एच आय प्लस 1 इज अबेलियन हेन्स द गिवन series is solvable series. Hence, the H is solvable group. Hence, the subgroup of solvable group is solvable. Okay. जायचं पुढे okay the next theorem is homomorphic image of solvable group is solvable okay homomorphic image of solvable group is solvable. Let G1 and G2 be the two groups such that there exists an onto homomorphism. Look at here, onto homomorphism is there. Hence, the range set of F is nothing but whole G2. Okay? Onto homomorphism दिलेला आहे म्हणजे काय दिले तुम्हाला इथे रेंज सेट हा फंक्शनचा रेंज काय असेल होल G2 असणार तुमचा. Okay? F is the function from G2 to G1 to G2. We have to prove that G2 is solvable. Okay. If G1 is solvable and F is homomorphism onto homomorphism, then F of G1, which is equal to G2, is solvable. We have to prove that. Okay. Now consider U1 is the commutator set A inverse B inverse such that AB belongs to G1. Okay. Similarly, for U2, x inverse, y inverse, xy belongs to G2. Okay, हा G2 चा सबसेट आहे, हा G1 चा सबसेट आहे.
ओके, U1 हा G1 चा सबसेट, U2 हा G2 चा सबसेट. Now, given that F is onto homomorphism, then for any xy belongs to G2, there exist L and M belongs to G1 such that f of L is equal to x and f of M is equal to y. Look at here. Here is f is onto. Onto म्हणजे काय, तुमच्याकडे शोध मला माहिती आहे तुम्हाला, रेंज सेट कोडोमेन मधल्या प्रत्येक एलिमेंटला प्री इमेज आहे. कुठे? G1 मध्ये. For every element in G2 there exists a pre-image in G1. Okay, why? Because f is onto. Hence, for any xy belongs to G2, we get L and M belongs to G1. Hence, f of L is equal to x and f of M is equal to y. Assume केला आपण. Now, it implies that U2 is equal to what is x? F of L. What is y? F of M. What is x inverse? F of L inverse. What is y? F of M inverse. Lm belongs to G1, Fl, Fm belongs to G2. Okay, which implies that U2 is nothing but the image of whole U1. Look at here. Lm कुठून आले? G1 मधून आलेत ना. पण G1 काय? G1 चा कॉम्प्युटर सेट कोण आहे? U1. ओके, F of L, F of M, Lm हे कुठून आलेले आहेत? U1 मधून आले, G1 मधून आलेले आहेत. So we get this U2 is nothing but f of U1. Lm हे सगळे कशात नाहीत? U1 मधून आहेत, कॉम्प्युटर सेट आहेत. Hence U2 is equal to f of U1, which is equal to f of G1 dash is equal to G2 dash. Okay, why? Because this G1 is generated by G1 dash is generated by U1 and G2 dash is generated by U2. Okay, the derived subgroup of G1 is nothing but generated by U1. ह्या सबसेटने जनरेट झालेला आहे तो G1 dash and G2 dash is generated by U2. Hence we can write like this, which implies that f of G1 dash is equal to G2 dash. ह्या U2 ने जनरेट झालेला कोण आहे? G2 आणि f of U1 ने जनरेट झालेला f of G1 dash. So in general we can write f of G1 nth derived subgroup of G1 which is equal to G2 nth derived subgroup of G2. But here the G1 is solvable. Here the G1 is solvable. We have to prove G2 is solvable. Okay. Hence G1 raised to n is nothing but singleton E by previous theorem. Okay. So f of E1 singleton E1 is equal to nth derived subgroup of G2. Okay, but f of E1 identity maps to identity in the homeomorphism. Onto homomorphism मध्ये identity कोणाला मॅप करतोय? या G1 ची identity कोणाला मॅप करते? ह्याच्या identity ला मॅप करते. Okay, always. So E2 singleton E2, where this E2 is the identity of G2, which is equal to G2 nth derived subgroup of G2. Okay. Hence, by the previous theorem, G2 is homeomorphic image of G1. It implies that G2 is solvable group. Okay, any doubt? Homeomorphic image तुम्हाला काय दिलेलं आहे? G1 हे दिलंय, solvable दिलंय आणि F homomorphic दिलाय. तर त्याची इमेज काय असते? G2 हे पण solvable group आहे हे प्रूव्ह करायचं. Okay, any doubt? Any doubt? No, sir. Okay. So today we discussed the solvable group, the homomorphic image of solvable group is solvable. The subgroup of solvable group is solvable. Here, look at here. Okay. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकतो. मी दिसतोय? हो सर. डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता.